Здравейте на всички, аз съм NoThx. Добре дошли в новото хорър приключение и то сериозно хорър приключение. Добре дошли в първи епизод на Алън Уейк 2. Продължаваме приключението на Алън Уейк, този път вече в даже две истории, ако не се лъжа. Ще видим историята и на някаква дама. Играта мисля, че е продължение на предната част, която ние така и не успяхме да довършим. Но ми е много интересно да видя какво ще се случи във втората част, пък може това да ни накара да се върнем и да доиграем първата. Освен това, ми е много интересно да видя как изглежда играта, тъй като благодарности на Nvidia, които ми дадоха кодче за играта, тъй като играта показва техните най-последни разработки от гледна точка на DLSS и Ray Tracing и казва, че изглежда феноменално. Колко феноменално изглежда, ще видим. Играем на 4K с Ray Tracing, с всичко на Max. Поредното приключение машини. Затягайте гащите, взимайте се търите. Желая приятно гледане, понасяме се. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. Остава тук. Какви сте умрели елени в някакво езеро ли е това? Това е онова езеро от предната част, а? Какво остава тук? Какви с тия голти, бе? Чакай, аз ли игра с това? Ома чакай, бе, маняче, влез в NoThx.tv и си купи мърч, братле, не дей да се разхождаш по задняче, не дей да се разхождаш по газяга, ще ти изтине жезъла. Моля ти се, стопли газионя. Какво става, бе, приятели? Каква е тая игра, бе, брат? Това е толкова истински. И що е гол? Тия брези са направо се едно съм в гората. Аз не очаквах така да започнат тия неща, бе. Маняче. Мога ли да клякам? Маняци, аз съм гол, какво става? Аз така като гледам, ние от тук не можем да се качим, по-скоро от тук някъде. Брат, какво ми се е случвало? Какво ми се е случило, че така се събуждаме по питон само? Тук е много тъмно, някакво фенерче. Бате, аре стига, бе. Не стига, че съм гол в някаква гора, ами сега ще изкочи и някаква свиня, нали? И е много някакво мъгливо, аз направо не знам къде се намирам, приятели. Много е страшно, бе. Добре, всичко е наред, всичко е наред. Бате, какво става?
Моля ли си останеме тук? Тук нещата са преклено истински, бе. Вие луди ли сте? Има малко скрин тиринг при мен, между другото. При вас как са нещата? Да бягам ли, бе, майко? Защо трябва да бягам, бе? Не, бе, не искам да бягам, бе, братя. Тръгвам да бягам веднага. Това съм аз горе-долу. Не имам коса. Какъв е той, бе? Абе, вие луди ли сте, бе, брат, по това, бе? Аз тръм. Изпираме тази игра и си тръм. Това е прекалено истинско вече, бе. Чакай малко, бе. Аз дори нямам някакъв сатър. Дайте ми някаква базука поне. Ало? Ало? Бати, храстите ми се виждат като някакви свини. Как не ми се виждат, то направо целия влезнах във филма. Добре. Чакайте да се съсредоточиме като краставица. Къде се намираме, бе? Дайте ми някакви сатъри. Кой говори там? Я мъквайте веднага, тук искам информация. Ало! Къде се намирам? Какъв е то там, бе? Какви са тия, бе, брат? Чакайте, бе, брат, не ви ли стига всичко ми и някакви пушки? Я бега от тука, бе. Лутко, бе, аз къде отивам? Оп! Какъв е това тука, бе? Бегай тука, бе. Абе, брат, тук става много напрегнато, бе. Не ме стреляйте, ще ми се види шнорхела. Леко. Как да ги... той... Добре, аз как... Къде отивам, бе? Къде да се скрия аз? И от тук идва още някакъв чичо. Те са някакви горски тия. Ма чакай малко, ме, бат. Бат, какви сте психопатщини, бе? Ти ми извадиха сърцето ли, бе, бат? Да остават 200 лева там да имам за гащи поне и да си бегат. Това е тази психопатщина, бе, лудаци. Ние в какво се забъркваме, братани? О, его пак това езеро. Това езеро ли е? Онова езеро. Бати, всички проблеми с това езеро. Казвам, ако в истинския живот го видите това езеро, бягай, бати. Ама много брутални, бе, много лоши хора, бе, бате. Тук всичко направо ни блъскат по главата. Илка Вили ли участва? Колко се радвам за Илка Вили. Това е може би дамата, новия персонаж. Oh my god, Mom, it's not your fault. People get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me.
I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. Бате, притеснявам се за Casey, tell him to stop brooding so much. тази мама. Good. I will. Абе, бате, той изглежда много истинско. Сега тук почнах да забелязвам. Това е дамата. Какво има в ухото, бе? Logan thinks you should try А, или chewing те gum. са някакви говоря с шефа. Snarky kid. Сега забелязах, че и тя. Wonder where she gets that from. Тя не мига, It да. can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. Бате, това е все едно гледам Glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. филм, бе. You should take lead. Дори по-добре. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Усилвам малко. Кажете, ако стане много силно, Nothing. приятели. Cheer anyone up. Че Марто му е тихо. Кажете ми, ако стане много силно или има някакъв проблем. Here we are. Гласувайте за на кой ви прилича това. Time to get to work. На G-Man от Half-Life или на Max Payne. А! Тук стана някакво сбагясване. Бати, тая е много истинска шест. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Пак ли сме ние, бе, бати? Eaten by a bear? I'll check out that map. Има, от време има такива... Worth Difficulty. Ако сложиме, ето вижте как сложиме vertical sync, сега ще видим как. Иначе ето го. Ето ги настройките. memorizing. Ай, Before we get swallowed up by the Яки же така trees. по-добре. Бе. I should take a look at that map. При мен май така по-добре, но за мен е важно при вас как е. Така, ние сме тук. I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. Тук го чувам аз. Имаме ли някакви пистолети, само ме интересува? Не. Hey, over here. Тук той ли е шерифчето? Бе? Hey there. Agent Casey, right? Какво става, маняш? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Andersson. Аз съм I'll be шеф. leading this Аз съм case. шефката, брат. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just Здравей. figured that, you know, that Спокойно, не се притесняй. federal agents right Надяваме here. се феминистите да ни пипнат. My partner Thornton, down at the crime scene. Така. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? О, чухте, брат. What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. There is no heart. Well, we reckon there are some organs that are currently Missing. outside the victim's person when they should be, but you know, inside. Бата, най-странното обяснение. Не можеш ли просто да кажеш, че... Were there any witnesses? Yeah, a couple out of towners. Свидетели има. Sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty Кой го е видял това, бе? Not that we have anything against city folk, right? Верно, че в някакъв момент имаше някакви с някакви Don't фенери. worry. Sheriff Breaker took Защото аз them тия, back to където ни town a while накълцаха, ago. не мисля, че бяха с фенери. Let's take a look at the body. Let's I want go. to see the body. Айде. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Бат, ти от това Just through the hole in the fence, стана много down the интересно hill веднага. towards the lake around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off.
Добре. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell him I'm here waiting. I'll show him around. Добре. Thornton. Добре. Добре. Трябва да се срещна от тук ли минава? Как се кляка? Добре, т.е. тя сама кляка. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. I need to think through the facts of the case. Какво? Кейсборд. The mind place. Бата, тая е много My истинска. version of the mind palace technique. To sift through clues and work the case. Building the mind place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the What? board. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. The caseboard is mental technique that allows Saga to analyze micro clues and progress the investigation. Тоест ние от тук може да се разглеждаме всичко. Мога да зумаутваме. А как си избираме нещо? Аха, имаме мишка. Добре, значи тук имаме жертви. 2010 изчезнал, намерен 2012. Така. Тази... На този не му липсват органи, май. Бат, това е много интересно. Аз се чувствам като някакъв детектив. Имаме татуировки тук. Освен, че всички са изчезнали 2010, другите не си таковат. И че хънтъра, че убийца е някаква батчица. Добре. Тук имаме някакви кейсес. Ето е картата. Добре, а това? Series of Murders, така. Добре. Тук при мен сега има някакъв скрин тиринг. Но при вас изглежда добре сякаш. Супер. Добре. I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Хайде. Малено ми. Но ми се струва интересно как е Hey, представена играта. Колко You putting детайлно me in charge. Why now? Look, се обърнали внимание you're на... a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Real funny, Anderson. Бобка по-добре ли от преди или сега е по-добре? В смисъл, преди ли беше по-добре или сега е по-добре? С vertical sync или без? Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Уоу. С F все е по-добре. Супер, добре, оставаме така. Цъкаме. Я видим така. Mirror Peak. The mighty mountain in the distance no other. Това е тази планина. Окей. Тази игра нещо като Heavy Rain ли е? Сега ще видим, разследваме някакви убийства. Fucking nature. Ако е нещо като Heavy Rain, аз лично много бих се радвал. There's too much sky. Може ли да се разходим или трябва да го следваме задължително?
Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Бате, не знам, но нещата тук изглеждат бруталка. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Това изглежда като нещо, което мога да вземем или просто са някакви... някакви отражения ли? Я? Слушайте. Какво си говорят? Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. Идвам, шефче. So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? He's joking. Let's just see this body, shall we? Бат. Ето го, виж, помните ли? Той точно от тук завихме. Вау. Вау. Сега ще го разгледаме харабият. Now, this is the scene of the crime. We found him on the table. Now, he didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay. Let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Бат, изглежда брутално. Step 1. Examine the corpse. Трябва ли... Трябва ли нещо да правя? Body is positioned on the table. Ritualistic. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Placing key image. Добре. Така. Окей. И сега се разглеждаме. Collect the clues. Това са част от сърцето ли? Аз мисля, че го взеха сърцето, бе. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Бате, вижте, те са го фанали с тия притягащите се, ще ли са? Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. Какво имаме 3? Как ги редиме? А трябва да ги дробнем там ли, бе, бат? Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Смятай. Learn more about the victim, learn more about the cures. Добре. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Multiple people were here. Multiple killers? Тук
Какво още има? О. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. По-скоро е някой от victim. For later. Или killer. Всъщност да, е killer са. И аз, да. Защо е така? Was he killed here or brought here after? For display. Да разгледаме. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Робърт Найтингейл, знаеш ли and го? sisters. Така. Тоест имаме... Ето е the victim. И къде е бил 13 години? Нещо да го питаме. So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Тоест и той липсва от тогава. Добре, чакайте да видим първо какво е станало, So what happened to след Nightingale като after са the bureau го let him go? уволнили. I only know the rumors. Слухове. Depression led to booze, booze led to кофти. paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here, I bet there's more to that story. but no happy ending. Добре. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Всички изчезват Certainly 2010-та, fits the ба. pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Какво се случва от 2010? StarCraft 2 излезе. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Много интересно. Всички изчезват 2010. Но умират по различни времена. Добре. Да разгледаме тук нещо още. Има ли интересно? Аз бягах на там. С него. Large amount of blood on the table. The victim died here. I think that's everything. For now, at least. Boot prints indicating multiple killers. Quite the party. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. Да, They were waiting for him. хем си се But why подготвили, Nightingale? поркали си He's и been хем си missing for 13 подготвили years. екипировка. Why here? Why now? И защо Найтингейл? Откъде идва той? Ще можеш? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together.
Батен, какви сте лудници? Профайлинг. Какво стана? Играта се беше минимайзна. Така. Missing person. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How Missing. did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Да. Бате, как ще завържат играта с предния Алън Уейк с това езеро? Nightingale was chosen as Пълна the лудница. victim. Why? Like the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. A Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Контейнер за сърце. Дошъл от езерото. Вау. Добре, много ми харесва тук тия профайлинг. Какво друго имаме? И картата. The lake is connected to Nightingale somehow. Да ходим да разгледаме езерото. Casey, let's take a look down by the lake. Айде! Lead the way. Sounds good. Lead the way. Way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. Стей, сей тук, батко. Сей, че е много интересно става. Три жертви. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the По-скоро тази lake? I четвърта think даже. Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. Да, ние They were waiting бягахме. for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Те са някакъв култ към Nightingale was out in the woods alone at night. дървото. Possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The Тук job is нямаш. unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. Тук трябва ли да ходим или аз случайно просто дойдох? Това ме чака, значи това е може би нещо странично. Чакайте да разгледам. The Witch's Hut. Oh shit. Това добре е. Може ли да тича? I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. Брат, пускай фенери нещо, лампи. Добре. Бати как скърца, нищо интересно тук. А тук? Какви си неща? О, това е някакъв... Тук има купон, бе. Is that a Някакъв kid's lunchbox? дневник. I snuck out last night again. Went to the big house by the lake instead of just watching it from here.
like I always do. Instead of just sitting around like I always do. Screw that anyway. Something weird is going on down there. I'm going to find out what. Going to go back there tomorrow with better gear. I bet I can find a way inside the building, take some photos. It's gonna be epic. Така, тук. Какво е това? О, чакай! Какво беше това? Вече имаме и фенер. Добре, освен да си извадя фенера, друго не знам как да направя. An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. О! Привет на всички зрители от стрима на Тони. Добре дошли. Играем Алън Уейк 2, започнахме преди малко. Много интересно изглежда всичко. Тони, чакам клип да гледам. Така, я да видим. С контрол. Това мога ли да го quick slot на едно? Имаме някакво медальонче, което ни е някакъв чарм. Weapon upgrade. Омага. Значи това иска 12 такива, това иска 18, това иска 12. Аз знаете ли колко имам? Едно. Ей тук се вижда. Гледайте сега тук. Едно. Брат. Добре. Ще апгрейдваме скоро. Така, тук взехме, това взехме. Тоест в общи линии някакви странични бонусчета. Доста приятно. Тук моля, вземем и тук нещо. Добре. Като едно ми е пистолета, но не мога да го извада още. Явно нещо те първо ще стане и ще извада пистолета и ще почне да стрелям като. Сам ли сме, брат? О. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. Верно е голямо You това. need to get out more. It is kind of creepy though. Examine the blocked path. Какво е това, що се размива така? There's a piece of paper on the ground. Tracks. Barefoot. Nightingales? Найтингейл се е разхождал They come бос out тук. from under the boulder. It makes no sense. Значи, it makes no sense. It A is what page it full of is. text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. Йоли, The text is about us. живи и здрава. Как така текста е за The нас? Бе? victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. Това Алън Уейк An го е написал. invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Бате, много засукано направо филм. Someone's been watching us. Playing a sick
Бат, came with us. то achievement You were ми right. изкара ангелите. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. The page. Уу. Така. Digging. A victim came from... Така. Right. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Освен ако... We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. Тоест, In какво his chest. на мястото на I must find сърцето? out what. Ми дай да го разопаковаме. Finding a Casey Oh. movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? Възможно. Lunchbox found near the witch. Makes sense. Така. Добре. Така да отидем да разгледаме Найтингейл отново. Може ли, шефе? Тоест аз съм шеф. Дали има нещо вътре в дали са оставили нещо в него? Как звучи, бате? Бате, аз много се забърках, аз се почувствах направо на място на някакъв детектив. Hey, you made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Мога ли да го инвестигейтвам още? Или да им кажа, че ни трябва аутопсия? Или ни трябва на двете? Това трябва да го добавим. Found all I can here. О, Time to properly examine the body. не See what I знаех, can че find inside. трябва просто да го сложа това тук. И сега ще ни даде възможност да го... да му... Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Те ще го направят. Добре. Ами, айде. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfield. Какво Not a има problem. вътре? I'll do it myself. Според Oh, мен and в Sheriff тялото. Breaker called to say he's got the Bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Добре. Shortcut key. Thanks. Let's get the car. Drive to Bright Falls.
and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I С could use a cup of свидетелите. coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Дай. Тук ли? Айде. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up Много in. е красиво. We should go for a И hike if много we е get a chance. реалистично. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Кой е това? Някакъв трафопост. Oh, what? Тук има нещо. A lunchbox again. Who's leaving these out here? О, това е още един фрагмент. Не ми трябва точно 200. Добре. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Явно, но въпреки че звучи супер странно. Ще омахнат сърцето, за да сложат нещо. И то нали ще се вижда, ако е нещо, не знам, с размера на сърце. Явно е нещо по-малко. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Кой ще кара? Аз ще карам. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. Много е готино как ти намираш някакви I неща и wasn't тя sure about taking a case so far from свързва home, but логиката се. I'm thrilled to be here for this mystery. О, вау, това е също градче. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. Бате, какви I'll park сте? there anyway. Бате, ти I wanna виж walk как tonight, изглежда. get a feel Много for е. the town. Вау. Някаква много интересна... Някаква много интересна графика. Направо е... The Мога diner's just up the waterfront. и че Shouldn't keep the sheriff and че our мога witnesses waiting. да го I пипна. smell coffee. Just how much coffee have you had today, Charlie? Don't know, don't care. Къде ти е? But I am pretty darn sure my deer, I mean our Cute. will be the belle of the ball at this year's Deer Fest. Just a few more days. Тук ли сме? О, ето го. The FBI. Welcome to Oh, Bright no. Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Леко е, се бутил. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Андерсън. This is Agent Alex Casey. Tim Brinker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your Мисля, deputies мен е said you много had a couple of интересно. witnesses here. Какво ще кажат свидетелите? Ама, какво да кажат, освен това, от това, Mulligan което and не Thorpe го... are still on about Ей, не that? се бийте.
No. The Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Ма дайте да хапна и аз един пай да си успокоя нервите. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? С кое трябва да говоря? It's called Light was fast. Let me guess. Missing person cases spiked around 2010. С някакъв лос. The fence was built just after. Excuse me. I'm Agent Saga Andersson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and The he's Ed. Bookers. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Защо да ви Take a bath, обвиняваме? scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Аз както гледам, Nothing to тия не stress са about, пипнали пая, okay? брат. Отворено уважение към пая. What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alън Уейк, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. Да си мислите, че ще ви обвиня. So what did you see in the woods? Кажете просто какво става. This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. Добре. What makes you say it was a cult? Те го казаха. The masks and knives aren't enough. Не, те самите си го казваха. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, Ти са някакви дървени маняци. the whole thing was terrifying. That's all. Окей. The cult of the tree. What aren't the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the writer fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. Уау. Рафлакс, машинка, жив и здрав да си. Всичко най-братленце. Благодаря за съпчето. И какво тия са пичаги, иначе? Виж, тук стават вече. Още лънчбоксове. Какво се случва? Така. We're dealing with an organized group of killers, Closed. not a lone serial killer. Това ни е новото. I need to know more about the cult of the... Какво стана? Добре. Какъв то звук? What kind of cult?
Добре. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Батенци. Тя е някакво скандална. Told you not to keep that thing to me. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear Fez. Oh, God. Saga! Saga Andersson. As I live and breathe. Където? I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's What? so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Тази в първата част филмираше май по същия начин. Но да. Значи ако не се лъжа, даже две дъщери... Даже две дъщери имаше тази. Така... Гледам се. Символи. Колко символи има? Какво става тук? Добре. Отиваме в станцията на шериф. Не мога да ходим напред. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. О, айде, айде. Well, Casey, Добра работа. I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Толкова остава с кръка. Have you heard of this cult Успокой of the се. tree, Sheriff? Успокой се. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Гости ли? Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Подобно. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Space case. What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Така, тук сме. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. I'll be right with you, sir. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Just Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. Мерси, шериф. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. Някакви гличове от време на време. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away Нищо this week, фатално. but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Вау. Тук стана доста спулки. Бате, внимавай с този крак, моля се.
Something about morgues. They always cheer me up. Cheer me I up? can't say I feel the same. He's joking. Мен не ми изглежда по този начин. Тук ли сме? Какво има тук? Не сме тук. Okay. Let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. Бая бабанче е то. What was the cause of death? Оп. Така. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. Потопили са го вода след като е умрял. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Странно, те са някакви черти по-скоро. Текст ли изглежда? Defensive wounds. Тук се защитава. Aha. They did leave something inside his chest. There's Сърцето. writing on here. Има текст на Can't сърцето. make it out. Writing. How'd they manage that? Чай да видим. Така. Time to see what Nightingale's body can tell us. Бат. No. Аз гледам да ги нацеля буквално. Chest wound is cause of death. But the corpse is bloated. Waterlogged. Надул се, действително. Doesn't add up. А това, ето тук, защото е ritual writing. А какво пише There's върху... definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Tattoos on the body and heart, how did killers have time? Как наистина? На сърцето. Другите дали имат татуировки? Дайте да видим какво има вътре. Бате много е притеснителен. Са ще извади 200 лева. Какво е това? Некъв лист. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see in На the bright Алън Уейк light. книгата? Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Какво става? Чакай! Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. Какво става? No, wait. Какво стана? Sheriff? Как? Той изчезна. Какво става? Бати, ти лут ли си? Защо и треперят краката?
not see into bright light. Батенци. Пистолет. I'll make you pay. Бате, как? Какво се случва? Той защо е жив? Той няма сърце, бе, бате. Отиде. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Go! Как ти е изрод мръсен? Какво стана, изчезна ли? Като шерифа. Батако. Абе, бати, какво става тука? И та колко беше истинска накрая? Сега като цъкна кантин, какво ще стане? He didn't have a heart, but he still got up. Добре, всъщност тук свърши първия чаптър. Мисля, че е готина идея да сложим край на първия епизод на Алън Уейк 2 машини. Какво стана, бе, бате? Той, нали, беше умрял, той нямаше сърце и оживя. Той шерифа изчезна, брат. Той направо изчезна пред нас. И още по-съмнителното... Аре, да кажем, че не е толкова съмнително, как тая и говори. Че нещо се е случило с дъщеря и пък не би трябвало да е виждала никога. Какво става? Бате, забъркването е пълно. Готини хора, това беше всичко от първи епизод на Алън Уейк 2. Те първа започва свинщината. Ако сте си изкефили, плеснете по едно лайкче. Дизлайкче, разбира се, ако не ви е харесало. Чао от мен и до втори епизод на Алън Уейк 2 машин.